హలో హలో ఎలా ఉన్నారు? మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇది 2024 ఇయర్ యొక్క ఆల్ స్టాంప్స్ ప్రజెంటేషన్ ప్యాక్. లెట్స్ సీ అది నిజంగా వర్తా కాదా అన్నది ఆ ప్రైస్కి. అండ్ మీరు ఇలాగా ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు డీటెయిల్డ్ వీడియో పైన కార్డ్స్లో యూజ్ చేస్తున్నా. గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ ప్రెజెంటేషన్ ప్యాక్ టెక్స్చర్ అయితే చాలా క్లీన్ అండ్ ప్రీమియంగా ఉన్నది. ఆ రాయల్ రెడ్ చూస్తే మ్యాట్ ఫినిష్తో అండ్ ఆ గోల్డెన్ పీకాక్ ఒకటి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అండ్ మనకి ఫస్ట్ పేజ్లో 2024 ఇయర్ యొక్క స్టాంప్స్ అన్ని నార్మల్ ప్రింట్ చేసి మనకు చూపిస్తున్నారు. సీ ఆల్ దిస్. కమింగ్ టు ద స్టాంప్స్, ఫస్ట్ స్టాంప్ వచ్చేసి శ్రీరామ్ జన్మభూమి టెంపుల్ యొక్క స్టాంప్. ఈ స్టాంప్లో 5 స్టాంప్స్ ఉండే మళ్ళా, అండ్ అదొకటి. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పేజ్, వీ గాట్ 100th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ కర్పూరి ఠాకూర్, ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ ద నెక్స్ట్ ద బాంబే సాపర్స్ వార్ మెమోరియల్, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాద్ వారిది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టాంప్స్, భారత్ ద మదర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ వచ్చేసి బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ రామ్ చంద్ర, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లెజెండరీ పోయిట్స్ ఆఫ్ ఒడిషా. ఈ పేజ్కి వచ్చేసి మనకి కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఒడిషా దాని మీద ఒక స్టాంప్ ఉంది, అండ్ సరంగధర్ దాస్ ఆయన స్టాంప్, యక్షగణ దీని మీద ఒక స్టాంప్. అండ్ నౌ ఆల్ ఇండియా రైల్వే మెన్స్ ఫెడరేషన్, మహాత్మా హన్సరాజ్, భగవాన్ మహావీర్ స్టాంప్, సిద్ధరుద్ద స్వామి స్టాంప్, వజీర్ మొహద్ హక్లా పూంచి గారి స్టాంప్. నెక్స్ట్ పేజ్కి వచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ 110th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ముఖేష్ గారిది ఉంది ఆన్ అన్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, అండ్ కార్గిల్ విజయ్ దివాస్ యొక్క సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ 2024. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్, 33rd Olympics happened in Paris in year 2024. సో దాని యొక్క స్టాంప్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ పేజ్కి వచ్చేస్తే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా 75 years, డైమండ్ జూబ్లీ ఆఫ్ రాజభాషా, అండ్ ఆ నెక్స్ట్ పేజ్కి వస్తే 100th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, జాయింట్ స్టాంప్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రొమానియా, అండ్ మళ్ళీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిది. అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేస్తే 200 years ఆఫ్ కితూర్ విజయోత్సవ్. అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వస్తే 150th యానివర్సరీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్, అండ్ నెక్స్ట్ వర్ధల్ ధామ్ ద్వైశతాబ్ది మహోత్సవ్. నెక్స్ట్ పేజ్కి వస్తే ఆచార్య శాంతిసాగర్ ముని మహారాజ్, నెక్స్ట్ వన్ పూజ్య దాదా భగవాన్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సికిల్ సెల్ ఎరాడికేషన్ 2047, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ 158th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ బిర్సా ముండా. అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వస్తే మనకి ఇక్కడ 100 years ఆఫ్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ యొక్క స్టాంప్ ఉంది, 125th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ డాక్టర్ హరికృష్ణ మహతాబ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ 75th యానివర్సరీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అష్టలక్ష్మి మహోత్సవ్, 75 years ఆఫ్ యూనిసెఫ్ విత్ ఇండియా, అండ్ ఆ తర్వాతది 200th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ మహర్షి దయానంద్ సరస్వతి. అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వస్తే సెంటనరీ ఆఫ్ టాన్సేన్ సెమరో, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి బర్త్ యానివర్సరీ స్టాంప్, భగవాన్ పరశువనంత్ నిర్వాణ్ అండ్ జన్మ
Kalyan stamps ఉన్నాయి. And the last stamp of this page is Veer Meghamaya. So this is the last page of this presentation pack. అది 50 years of నిమ్హాన్స్. సో ఇది వర్త కదా అంటే వర్తే, బట్ ప్రెజెంటేషన్ ప్యాక్కి మనం ఎక్స్ట్రా 300 to 400 అయితే పే చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ ఫైన్. ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎంత నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసి ఇచ్చినందుకు దట్స్ వర్త్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్.